Kwa sasa tunaenda straight into our first topic ambapo tunaongea about democracy. Today is the International Day of Democracy, the 15th of September 2011. How many were aware of that? That's news to us today. Okay, but it's we good are not news. Aware anyway. Is it good news though? It is good news. In your opinion, sasa wewe, democracy means people being free, having their rights, their human rights, and all the rights that appertains to a human being. Democracy, yani ni ile kuwa free kubonga kitu yoyote, so long as utusi mtu au enjoy msee, unabonga Kenya una feel kwa hati yako. Kama youth, do you feel involved in democracy in the country? You feel it how? For example, when it comes to political whatever elections, you have a freedom to vote to whoever you are willing to. About democracy, we are not given our rights as youths. Sometimes unaona politicians wanakuja kwetu ili wanataka kura. Wakishapata kura zetu, they just disappear, they go away. Kenya, story ni kujuana. Hata kuemployiwa lazima kuna. Kama mimi mali na do job, ili have kujua msee ndio anitafutie hiyo job, unaona? The Kibaki era versus the Moi era. When you like, maybe we've come a long way. We are on the right track. It's only that we have to take some time, one way or the other. But seriously, democracy is still we are on the pace of democracy. For both guys who are wakona maisha ya chini, they do not enjoy it in full way. Because actually, if you have no money, there is nobody to listen to. You are a human being. Yes, you have your own rights, but since maisha yako iko ya chini, even if you raise your voice, nobody will hear it. These young guys are standing up, wanataka kusikiza, they want to take up leadership. But kwa nini hawakui supported? What's that politics that people are going for those guys with money instead of these young guys who understand what they are going through and would help them? Mayouth wengi wako na idea, lakini doza kupush hizo ideas through ndio wana. Na wale wazee unajua pia ni wajanja kivyao. Wataki hizo ideas kuwe push through. Wanataka ndio kuange na hizo do. Unacheki? Ndio kifika siku election, hizo do anachukua na tutumia. Unapewa dhao unaambiwa ni agenda uvuruge pale. Na ndio tunaulizaje, kwa nini unachukua? Kwa nini usisimame na huyo mwenzako? Unajua si wote ati wanachukuanga, lakini unaangalia pia shida yenye uko nao. Kama Kisonko venye anafanyia watu vitu. Mtu kao akaamka aseme ni aje, maboy ni votieni. Hai, tunamvotia. Tunaona venye umse ana hasuluko nje anasaidia wase. Lakini mtuka nani? Hawa wase wengine wanajulikana sana. Mtu anatoka tu anasema nivotie. Kisanga ikitokea usikia ati ameenda kusaidia. Watu ka IDP wamekaa kwa IDP camps miaka ngapi? Sikia juzi watu wamechomeka. Sasa ndio wanaamka wanaenda kusaidia. Hizo doze zenye wanasaidia watu wamechomeka. Si wangechukua watu IDPs watoe waweke mali safe. Hata mimi nasema democracy siku ya Moi, yani ungeweza kubonga. Hiyo hata ndio ilikuwa kitu poa. Juu kibongo unasikika hata unaoneshwa kwa news. Ule msali sema kitu fulani akachapwa. Siku hizi unasema hakuna mtu anakufuatilia hata. Kwa hivyo una prefer kutokuwa na democracy? Hata na prefer isikue, lakini watu wako na maisha poa. Tutaendelea na hii mada very shortly. Kwa sasa wacha tuwatch a small insert tumetengeneza ikiwa na maelezo zaidi. Well, as a Kenyan, democracy means a right to participate in governorship. Governorship in the sense that the wider sense of governorship means that to choose leaders, to actually interrogate leaders who have given positions in leadership. Today we have multi-party. It is enshrined in our constitution that Kenya will be a multi-party state. Two, you realize that Kenyans now can even give their views on leadership on daily basis. We can demonstrate peacefully in this country. We can actually even shout down the government at times. Look at the expansion of freedom of information. Today we have Facebook. Look at what is happening in Africa. It is through the Facebook page and what have emails and what have you that has expanded the democratic space. The biggest threat to democracy in this country is tribalism and corruption. We are all as Kenyans responsible to guard our democracy. The problem has been this kind of laid-back approach where we have not been proactive as a country, especially the young people. We want the youths of this country to come out and be one. Never again should we be lamenting. We are the 70% of the country. Why is it that the majority are always lamenting? We should take charge of our own destiny. How do we take charge of our own destiny? By participating. Matatu
No, democracy with empty pockets, I think is a problem. It can't work Because out. like in Kenya, we are talking about we have free space, democracy. But people are hungry. They are having a lot of problems. Yes. Problems are everywhere. And when we elect those people in parliament, they do not go there to fight for people's rights. They go there to line their pockets. They do not care. And if you have the power to change even those issues we are talking about, even if they are voted there to parliament, they will behave like the ones who are there. But who votes them I do there? not know what is Who votes them there? Who votes them there? You know, I find it very when they are interesting. given a chance to go there to leadership do positions, nothing. They do they just nothing. turn out to be like hyenas, like the old hyenas. Lakini hebu nikuulize, That is the problem. nani ameenda kwa hiyo Nani ballot amevote? box Yeah. akaeka hiyo vote yake hapo ndani kusema wacha niingishe nani? Hatukatai. Hata tukikosa kuvote, hata tuseme 60% tutavote na 40% watavote, hao still wataingia hizo vote zenye za 40%, they'll still count. We have a very special Yeah. guest in the Matatu today. Wacha introduce. Welcome. Mimi naitwa Karen Wakoli. Karen, Ebu, you've heard what everyone in the Matatu has said. Na pia wataendelea kuongea. You're very involved in the matters of youth and democracy with UNDP. So just tell us the power of democracy tuanzie hapo. Democracy is about participation. It's about being involved. It's about being engaged. It's the Kenyanness. It's the feeling of that you're proud to be Kenyan. Wasewa moba hapa nasikia shida wanapitia every an ordinary Kenyan msaizi kuwa proud kuwa Kenyan. It's like ni kuvumilia. Lakini democracy is supposed to make one feel truly proud to be Kenyan. Gava ingekuwa ina kitu inaitwa civic education, inaemploywa sana kuja kuinua wase wanawaambia wenyewe venye kunaendanga, yani unaona watu wengi huko mtaani wako learned. Kungekuwa na civic education na kuonesha wase kunaendanga hivi na hivi na hivi, wase wangekuwa wanachanuka. Sasa kuna this new generation leaders JB ambao wamesimama, watu kama Kimenchu 27 years old, very passionate young lady. Amesimama na express. Mimi by the way namvotea tu vile alilia hivi nikachukua voters card. Uliona vile alilia? Ukachukua unaweza lia hivyo. Kama unataka kumvotea kwa sababu amelia JB. JB wewe hata unafanyanga nikasirike sasa. Anyway, kuna watu kama Rafael Tuju, wamesimama. Sasa wewe ukienda kwa ballot box utasimama na watu kama hao ama unaonaje? Sasa hapa Kenya we have sung about democracy for many years. Na hakuna kitu kingine hata the NGO, watu wa civil society wanafikiria ni democracy for many years. But they do not want to talk about the job creation because that is where we are. The youth want jobs. The government should be able to create employment, to start industries wherever they are. Everywhere the government should start industries. That it is not only industries. Even the civil society who have been singing for democracy for 30 years, they should start now creating employment for the youth. Because the youth, they cannot eat democracy. The moment you have no food, you have no life, how can you participate? But tusiketi tungoje gava watu create jobs. Sababu wase wamesoma, wase wako na skills, wameenda polytechnics, carpentry, vitu kama hizo, tailoring. Anzisha something mwenyewe, anzisha something small, start with a dream. Mnaanza penye huko, as in you start small right where you are. Alafu you hold yourself accountable, you hold your leaders accountable. Alafu hii mambo ya corruption itaenda chini. Vijana tutakuwa tumejisaidia. Umesikia Mr. Man? Umesikia. Sasa ndio hapo ndo nilikuwa nataka kukosoa sasa. Tuko na ideas lakini ndo za kupush hizo ideas through ndio ndo hakuna. Unaona kaa sana Nairobi tuko overpopulated. Kwa nini? Karibu nini zote ziko Nairobi. Unasikia Ministry of Fishing iko Nairobi. Sijui Ministry na fishing inafaa kwa Kisumu huko ndo kunafanywa fishing. Unakaa gava sasa zile ndo zenye you get ingekuwa ina create my industry maside za huko Ocha. And that is coming very soon with county governments, right? Huko Ocha. Watu wasikuwa wanakuja huku sana, unaona? Can we as the youth come up with a revolution na sisi wenyewe we become the change we want to be? Yes, ningependa kuambia my youth wakati election ikikuja hawa politician ikikuja huku mashinani wakitupatia draw chukua draw lakini wasitumie kwa violence. Lakini mimi usikia vibaya sana ukiona my youth wako kwa mtaani wanapigana na mawe, unapiga mudhi mwenzako ama your neighbor na unatumia na politician sasa amekaa state ama penye amekaa very comfortable. Watoto wake wako majuu. Sisi hapa na watoto wetu tunaumia. Wajua change inaanza na mzazi. Mzazi venye analea mtoi akionyesha mtoi fanya hivi si poa, hivi mtoi goro tu anaonyeshwa hivi si poa, hivyo mtoi ana growing akiwa msempoa.
So your mindset ndio tunapaswa kuchange. Mindset kwanza ndio mnafaa kuchange kabisa. Sasa wewe umechange mindset because I remember ulisema wewe ukiwa MP au usaidii mtu. Mimi sija change. Kula peke yake. Bwana utatusaidia. Wani change hao. Au oneshe good example the change. No, but you as a person. Yeah, no one can change, change kwa ndani yako. Ndio nasema ule mwenye ako pale juu akishanionyesha venye ana change, pia mimi nda change. What if ni wewe inabidi uonyeshe ule mwenye ako pale juu jinsi ya ni venye sijapata hiyo opportunity. Au kuna opportunity right where you are, inaanza na right where you are at your family level, your close friends, where you work, alafu inaendelea hivyo. The way to become more democratic is for the youth to get employment. Whether the government creates employment through foreign direct investment, they try to call donors to come and invest in our country. To give up. Tujisaidie as in one day at a time, a moment at a time. Unatry leo, ukifail kesho unajaribu, unabonga na best yako, unaformisha groups, tunaenda ku apply for funding, maybe kwa youth fund ama kwa banks. You know, pole pole tu mdogo to give up. Even as we observe this day, the International Day for Democracy, JB. Yeah. This is a call of action to all the stakeholders. Tafadhali, let us safeguard our democracy. Na pia kwa my youth, venye tu Karen amesema hapa na venye pia watu wengine wamesema, let us not give up. Change is, we are the change we want to be. It is inside of you. So instead of complaining and sitting down and saying, oh JB, tutaweza kweli, you are that change we want. Yes. Democracy lazima iwe ni process. Na kama ni process haiwezi kutimika mara moja. Kwa maoni yangu, serikali haijatimiza demokrasi kwa Kenya. Sababu wananchi wanaimba tu kwa streets, wana demonstrate na watimizi mpaka wachoke waende nyumbani. At least they will assign one person listening to the citizens, then they go to the sittings, they hear our opinions. Demokrasia unajua iko tofauti, inategemea uko wapi na unataka kutumia vipi. Demokrasia haijatimia vile tunatarajia. Bado tuko wachanga sana. Na hayo ndo maoni ya watu kwa streets. We are taking a short break now. Keep it Matatu.